Hi guys, magandang araw po sa lahat. So this is Mechanic Rolly Basic Tips TV. So for this video guys, papakita ko lang sa inyo ang ating basic technical specifications ng ating Bajaj RE. So sa Bajaj RE po natin mga ka-basic tips is yung may pins ng the next generation tricycle. So sabi pa nga nila, panahon na para magpalit ng bagong tricycle. So ayun, papakita ko lang sa inyo ang ating technical basic specifications. So unang-una guys, ang ating engine type. So ang engine type po natin is nasa 4-stroke DTS engine. So sa number of cylinder po is 1 and engine displacement is 190.88. So round lang po natin yan. So magiging 199cc. So sa starting, electric and hand start. So pwede po nating i-hand start. Wala pong kickstarter, hand start po natin. So sa transmission is 4 speed forward plus 1 reverse. So pwede po natin i-atras sa mga pagod na dyan umabante. So may atras po tayo. So yun na nga, sabi pa nila, wag mo lang parating atras muna bago abante. So yan guys, sa differentials po natin is nasa integral with engine, and then sa petrol tank capacity. So sa petrol tank na, ayan na, nabubulol na si mechanic. So sa petrol tank capacity natin guys is nasa full 8 liters. 8 liters po tayo guys. So yan, congratulations, naka 8 liters tayo. So baliwala po natin yung mahal na gasolina ngayon dahil yun na nga, naka FI na tayo. So FI, so fuel injector. Fuel injector po ang ating Bajaj RE. So sa length po natin is 2,635 mm or millimeter. So sa wide is 1,300 mm. Wide height is 1,704 mm. Ground clearance is nasa 200 mm. Carb weight is 348 kilograms. Yes, maximum gross weight is 678 kilograms. So huwag na kayong lumampas pa doon guys para iwas multa po tayo sa tagabantay ng ating daan dyan sa kalye. So yan, carb weight is 348 kilograms and maximum gross weight is 678 kilograms. Then sa front, rear and brake is hydraulic tandem type braking and mechanism for all 3 wheels. Only DOT3 brake fluid with parking brake. So ayan guys, naka DOT3 tayo. And sa mechanism for all 3 wheels. So ayan, magandang ano yan, brake fluid DOT3. So ayan guys, madako po tayo ngayon sa ating wheel, rim, tire size is tire pressure front is 4 wheel, rim, tire size. Ano ba yan? Nabubulol na ako. So yan, wheel, rim, tire size is 400 by 8. Tire pressure front is 2.1 kilograms cubic PSI. So pounds per square inch po tayo. So nasa 30 PSI sa ating front. Then sa headlamp is 35 and 35 watts. So yan guys, 35 watts. Tail stop lamp po natin is nasa 5 to 21 watts. Side
alternator lamp is 10 watts. Horn 12 volts and direct current. So DC po tayo. So meaning ng DC is direct current. So nakapag pag 12 volts tayo, direct current yan. Pagka sa electricity is alternating current. So AC yun. So sa ano yun, sa 220 volts. Pag naka 220 volts, AC po tayo doon. So pag sa 12 volts is DC sa direct current. So sa electrical system is 12 volts direct current. Battery is 12 volts 32 Ah. So yan. Engine oil. Engine oil na naman tayo guys. Refilling quantity is 1,600 ml. Then sa overhauling quantity is 2,200 ml. Pag nag-overhaul po tayo, mga kaibigan natin, mga mekaniko dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. So pag naka-overhaul po ang ating Bajaj RE, lalagay po natin is 2,200 ml. And guys, at sa ating sa replacement frequency is 4,000 kms. So differential oil is, ang quantity is 320 ml, and then sa grade is 40 premium. Replacement frequency is 400 kms. So yun lang guys. Magandang araw po sa lahat. So Bajaj RE. So ayan, ito yung content ko, dahil sa nag-comment dun sa akin kanina, kailangan daw magbigay po ako ng update sa Bajaj RE natin. So Bajaj RE, the next generation tricycle, panahon na para mag Bajaj RE tayo lahat. So ayan guys, magandang araw po. So mega loud shout out po sa lahat ng ating mga manunood dyan. Pa-like and subscribe, and don't forget to hit the bell icon guys, para laging updated kayo sa aking mga panibagong video. So don't forget to like and share by Mechanic Rolly Motoshop TV. And then guys, bye bye, ride safe to all riders, Luzon, Visayas, Mindanao. Bye bye.